ఎవరికి అశోక్? అవును, అశోక్ జాయిన్ అవుతలేడా? లేదు, లేచాడు. జాయిన్ అవుతా అన్నాడు. హలో, మేబీ లింక్ పంపకపోవడం వల్ల కన్ఫ్యూజ్ జాయిన్ అయ్యాడేమో. అవుతున్నావా? ఓకే, జాయిన్ అవ్వ. లింక్ సరే, నేను ఇంకోసారి గ్రూప్లో పెడతాలే. మ్మ్. బికాజ్ ఇట్స్ సేమ్ లింక్. ఆల్రెడీ పెట్టేసావా? ఓకే. లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. కెన్ యూ సీ మై స్క్రీన్, రాజశేఖర్? Yes, yes. You can see my screen. So let's start with a what do you call quick recap on last we discussed what we discussed in last class. Okay, so let's assume we have a list. Okay, x equal to 1 comma 2. Wait, hold on. So let's also join. Okay, let's assume we have a list of x of 1 to 1 to 2. Okay, then y equal to let's assume a comma b. హలో అమ్మ, అశోక్ జాయిన్ చాలు తర్వాత. అశోక్ ఉన్నావారా? అశోక్ వర్ధన్ రెడ్డి. ఉన్నా వెంకట్. దేవుడా. అచ్చా. So let's assume we have one loop, for loop. Okay, let's say if you want to iterate over two for loops. Okay, for I in x. Okay, for j in y. If you use print of x of I comma, no, let's assume, sorry, my bad. Let's assume if you want to print I comma j. Okay, so how Python works is that first it will grab the first element from the list. Okay, so what is the first list that has been used in the in loop? 1. Correct. This is the list, first list that has been used, correct, in the first loop, in the outer loop. So let's assume this is the outer loop and this one is the inner loop. Okay, correct. We have two loops, outer loop and inner loop. So what is the list that has been used in the outer loop? X. X list, correct. What is the list that has been used in the inner loop? Y. Y list, correct. So Python, what it does is that it will grab the first element in the outer loop. So what is the first element in the outer loop? 1. 1. Okay, right. So it will select I as 1. Okay, I and j. It will select I as 1. Okay, then it will iterate over inner loop. So what are the values in inner loop? It will take first value in what is the list used in inner loop? Hello. Y. Yeah. Y list, correct. Y list. So what is the first element in the inner loop? A. Yeah, correct. Okay, now it will move on to the second loop. In second loop it will keep I value will remain same and it will go for the next element in the inner loop. What is the next element in the inner loop? B. B, correct. Now, so once this list is completed, since the inner loop is over, now it will move on to the outer loop. Since this loop is completed because all the elements in the loop got over, now it will move on to the outer loop. In the outer loop, it will move on to the next element. What is the next element in the outer loop? 2. 2, correct. Now it will select 2 and it will move on to the inner loop again. So what is the first element in the inner loop? A. Correct. 2a, similarly 2b. Clear? So this is how it Python works. So first what it does is that it will select one element in the outer loop and then it will execute the inner loop. Okay.
Then once the inner loop is over, then it will move on to the next element in the outer loop. Then again it will execute in the inner loop. Clear so far? Yes, yes, Venkat. Ashok? వెంకట్ ఇప్పుడు జస్ట్ వన్ క్వశ్చన్. చెప్పండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ అవుటర్ లూప్ పిక్ చేస్తుంది కదా, అంటే సెకండ్ లూప్ లో ఇన్నర్ లూప్ లో 2 times రన్ అవుతుంది అంటాను. వన్స్ ఇట్స్ గెట్స్ కంప్లీటెడ్, రైట్? వన్స్ ఇట్ గెట్ కంప్లీట్ 2 times ఎందుకు రన్ అవుతుంది అంటే ఈ ఇన్నర్ లూప్ లో 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 times రన్ అవుతుంది ఇక్కడ. అదే క్వశ్చన్ జస్ట్. రైట్. ఓకే, అంటే ఇన్నర్ లూప్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు జస్ట్ ఇన్నర్ లూప్ లో ఉంటుంది, రైట్? దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ద అవుటర్. కరెక్ట్, పర్ఫెక్ట్, రైట్, ఎస్ కరెక్ట్. ఓకే, లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇప్పుడు నా దగ్గర 1 minute ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ బి లెట్స్ ఇఫ్ ఐ హావ్ సి. ఓకే, అశోక్ నాకు చెప్పావు సరే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఇందులో? 1b ఉంది కదా, తర్వాత జస్ట్ యూ విల్ గెట్ ద 1c, ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ రిమైన్ సేమ్. 1 minute 1b 1c అండ్ 1c, దాని తర్వాత 2a 2a అండ్ 2b 2c. కరెక్ట్, పర్ఫెక్ట్. ఓకే, సో లెట్స్ అజ్యూమ్ జగన్ నాకు ఇప్పుడు చెప్పు నువ్వు ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్? సో వాట్ విల్ ద అవుట్పుట్ జగన్? 1a. ఒక నిమిషం సారీ వెంకట్ జస్ట్ రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేసావా? స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, రికార్డ్ అవుతుంది, రైట్. ఓకే. 1a 1b 1b 2a 2a 2b 2b 3a 3b. 3a 3b పర్ఫెక్ట్. ఓకే, రైట్. సార్ 3b క్లియర్ అయింది అంటే ఇక్కడ ఏం డౌట్ లేదు కదా? ఏం లేదు వెంకట్. రాజశేఖర్? Yes, Venkat, clear. Pakka. Okay. Now let's assume if you have used 3 loops, what will be the output? Let's assume I have list of x equal to just 1 minute, sorry. I have list of x equal to 1, 2, y equal to 3, 4, okay. Z equal to 7, 8. Okay. Now I have 3 loops. One is outer loop for I in x, for j in y, okay, for z in for k in z. So whenever you use loop, right, okay, the variable that is being used I, j, k, so this should not be called out anywhere in the sense. So let's assume you have defined variable x equal to and y equal to z equal to, right? Okay, it should not write like where for z in what you call y, because z variable is been already used. You should not call z once again. Okay, the variable that is been used over So here it can be includes- anything, right? I, J. it can be anything, but it should not be already used in the it should be already defined. It should not be already defined in any of the variables. Okay. So let's say it could be what else? I, j, k. Let's assume if I can use even for a and z. Okay. Now what I'll do, I'll write print function I, j, k. Now Rashtrika output ఏమొస్తే చెప్పు? 1 minute. So Sorry, just 1 minute. I, j, k. Right. 137 1, 137 138 138 perfect. 147 147 right. 148 148 correct. Next 237 237 right. 238 238 right. 247 248. Right. 247 sorry 248 perfect. ఇంతే.
వెంకట్ ఇది ఓకే. ప్రింట్లో స్లైసింగ్ అదొక్కటి చెప్పు వెంకట్. ప్రింట్లో స్లైసింగా? అదే ఇండెక్సింగ్ యూజ్ చేస్తాం కదా. అంటే నేను ఫస్ట్ ఇది క్లియర్ మీకు? ఇది క్లియర్. Okay. Let me write the same code. Let's check, if you're getting C output or not in the, in the code. I think we are executing this equation, right? Okay. So, right, let's make print. See, it is taking the first, it is picking the first element in the outer loop, which is 1. Okay. Then it is picking the next element in the, in the second loop, and it is iterating over the third loop, which is -1, -40, 100. That will move on. Then it is moving on to the next element in the second loop, which is D. Then again it is iterating over the third loop. స్టార్టింగ్. Okay, clear, right? ఎస్. Now Ashok, Vardhan, clear ara? అసలు మనం ఏ లోకంలో ఏమో. క్లియరే రా. నీ ముఖం రే. నువ్వు చెప్పాక ఇది క్లియర్ కాకుండా కూడా క్లియరే. అదే రికార్డింగ్ చూసినావారా నేను లాస్ట్ టైం? ఏది నువ్వు పియానో మంచిదా? నువ్వు సరే కొంచెం చూసా, మొత్తం చూడలే, ప్రాక్టీస్ చేయాలి అందుకని చేస్తా. చేయి. ఓకే, రైట్. సో Rashik, you are asking about this thing, right? The ఎస్, ఇండెక్సింగ్. correct. Okay. Let's start fresh. Okay. Now let's assume this is the list. Okay. Here, what I want to do for, so I want to print individual elements of entire list. Okay. Let's assume for I in X. Okay. If I write print of I, what will be the output? ABCD 1 2 3 4 5 100 100 100. So we will get 3 rows. Correct, 3 rows. So far clear, everyone? Jagan, Ashok. Yes, Venkat. Yes. Okay. Yes, Now, Venkat. now if each I is itself is a list, correct? Correct. Now can I iterate over list within list? Can I iterate over list as well? So it's a list, okay? I can iterate over list as well, correct? Correct. So what I'm writing one more for J in I. Print J. Now, so what's happening over here? Just one minute, let me copy paste this code to my now let's see. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే యాజ్ ఐ మెన్షన్ ఎర్లియర్, ఓకే, ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఫర్ లూప్లో ఇక్కడ ఐ వాల్యూ అండ్ జే వాల్యూ. ఓకే, ఐ వాల్యూ ఫస్ట్ లూప్లో ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఏం పికప్ వేసుకుంటుంది, ఎక్స్ వాల్యూ లిస్ట్, అదే 3 ఎలిమెంట్స్ 3 లిస్ట్ సబ్ లిస్టులను తీసుకుంటుంది. సో ఈ వాల్యూ పిక్ వేసుకుంటుంది, కరెక్ట్? అవును. ఓకేనా, ఏ బి సి డి. ఓకే, రైట్. జే వాల్యూ ఇటెడ్ అవుతుంది, కరెక్ట్? ఇప్పుడు జే ఇట్ ఇస్ ఇటెడింగ్ ఓవర్ విచ్ లిస్ట్? ఐలో ఉన్న ఫస్ట్ లిస్ట్. కరెక్ట్ కదా. సో ఐలో ఫస్ట్ వాల్యూ ఎలిమెంట్ ఏంటి? ఏ. కరెక్ట్, ఏ. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ Correct. ఐ వాల్యూ విల్ రిమైన్. నెక్స్ట్ ఈ లూప్ అయిపోయింది, ఇంకా లూప్ అయిపోలే కదా ఐ వాల్యూ. ఓకే, అయిపోలేదు. correct. So it will keep the I value will remain same, correct? Then Okay. the J value become B, correct? యా. జగన్ ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయితే చెప్పు, నాకు మళ్ళీ చెప్తా, ఓకేనా? Okay, Venkat. I value again will remain same. Now the J value will move on to C, correct? ఓకే, కరెక్ట్. Then I value will remain same because the loop is not yet over. Then the J value become D. Okay. Correct. Now this is the end of the first first element. Okay, now we'll move on to the next element. Okay,
in the next element, since this list is over, okay, so what it happens, this inner loop, since inner loop is over, it will move on to the outer loop. Correct. In the outer loop, what is the next element? 1 2 3 4 5 1 2 3 Correct. 1 2 3 3 45 3 6. whatever it is, okay. Now again iterate so what is the now in the inner loop, what is what j is iterating over which element? I element. What is the value of I? This is the list. Mm-hmm. Correct. So it will start with 1 2, this will remain same, and so on and so forth. So since you are printing only the value of j, the output will be this thing. Clear? Yes. Jagan, Ashok, Yes, Venkat, clear. ఎవరు చెప్తే డౌట్స్ ఏమంటారు? ఈ someone asking any doubts or? వెంకట్ ఇందులో ఇండెక్సింగ్ చేస్తాం కదా ప్రింట్ చేసేటప్పుడు. అది కూడా చేద్దాం ఓకేనా, Hmm. ఇండెక్సింగ్ చేద్దాం. అచ్చా అది కూడా. సో లెట్స్ ఓకే, క్లియర్ సో ఫర్ ABCD 1 2 3. Yes. ఓకే, ఇప్పుడు అంటే ఇండెక్సింగ్ అంటే డైరెక్ట్గా ఇలా కాకుండా లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ప్రింట్ వయా యూజ్ వయా ఇండెక్సింగ్. ఓకే, how do we do that? Now let me copy the same code over here and paste it. Sorry, a range of let's start from very beginning. Okay, ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? Rashekar, if you want to use Range of indexing, Yes. correct. Length of x. Correct. Length of x. Okay. Now print x of I. I. Correct. ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ ఇక్కడ? X of 3. x of 3. అర్థం కాదు. సో ఎక్స్ లెంత్ వచ్చి 3 కదా, 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక్క నిమిషం రాజశేఖర్, ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయినట్టున్నాం. ఇప్పుడు వాట్ ఐ విల్ డూ, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్ 45 రిప్లేస్ టు 3, వాట్ విల్ ది అవుట్పుట్? ఓకే, 3 వరకు ఇటరేట్ అవుతుంది, అంటే 3 ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. కరెక్ట్. ఓకే, Mm. ఇది 3 ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ అవుతుంది కదా, కరెక్ట్. Mhm. ఓకే, instead of 3 what I'm doing is I'm just writing length of x, and length of x is 3 only, right? Mhm. Okay. So again I'll get the same output, correct? Mhm. Ashok, Jagan అర్థమైందా? అర్థమైంది వెంకట్. Right, okay. Now what I'm doing is that since I want to print the individual element over here, okay, again I'm writing one more loop for j in range. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది నాకు? లెంత్ ఆఫ్ వాట్? Length of I. అరే అశోక్, నువ్వు ఆల్రెడీ ఏంటి ఏంటి బుక్ చదివి ఆన్సర్ చెప్తున్నావు కదా నువ్వు. మరి నీ వద్దులే కమాండ్ యాడున్నాయిరా బుక్లో? చార్ట్ జీపీటీలో అడిగి ఆన్సర్ చెప్తున్నావు కదా. నీతో చెప్పితే టార్చర్, చెప్పకపోయినా టార్చర్ నీకు. అచ్చా, ఓకే. ఫర్ j in length of I, the reason being, so I itself is a list, correct? Now we want to iterate over list. We want to iterate over this I list. So that is the reason I'm using length of I. Now what will be the print function? Now if I want to print the element J of I j of I కాదు కాదా? రాజశేఖర్, సో 3a అవుట్పుట్. ఓకే, అవుట్పుట్ కాదు, నాకు ప్రింట్ ఫంక్షన్ ఏం రాయాలి? ప్రింట్ ఫంక్షన్లోనా? each and if I want to print each and every individual element, similar to over here, సేమ్ ఐ కమా జే రాయాలి. I, j రాసి నాకు ఏమొస్తుంది చూపిస్తా.
sorry, 1 minute, sorry. ప్రింట్ జే రాయ వెంకట్. కాదు ఇంటీజర్ ఎందుకు అవుతుంది? సారీ, డిఫైన్ చేశాను. జస్ట్ 1 minute, సారీ. కరెక్ట్. లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఐ. అది లెంత్ ఆఫ్ ఐ ఎందుకు వస్తున్నారు? లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఐ అవుతుంది అని. ఐ అనేది ఒక ఇంటీజర్ కదా, అర్థమైందా నాకు? ఇక్కడ నేను ఏం తప్పు చేశాను? 1 minute చెప్తా. What will be the output of this statement? We'll get 3 lists. 3 lists, sure? Yeah. Pakka. Think, Rajshekhar. అంతే కదా వెంకట్. అంటే 3 లిస్ట్ వస్తుంది. కాదు రాజశేఖర్, కాదు జగన్. అశోక్ చెప్పరా. 0 to 2. అమ్మా, కరెక్ట్. ఎందుకు రాజశేఖర్ 0 to 2 ఎందుకు వస్తుంది? అంటే ఇండెక్సింగ్ బ్యాక్ ఎండ్ నెంబర్స్ అదే కదా ఆ 3. So this function is similar to output of writing just you're just replacing length of x with 3. So what will be the output of this thing? 0 1 2, correct. So you're not calling any value over here. So here when you execute this code, when you're printing only I, so basically Python is iterating over 0 1 2, correct. Okay, but when you want to map any element, or when you want to iterate any over the list of x, so what you need to write? Instead of writing I, you have to write x of I. So now this will give me the output of now this will print the integer elements in the list. Okay. Correct. If you just if you write only I, it will just print the numbers starting from 0 to 2. Now what will be the output? Rajshekhar, Jagan. If I execute this code, what will be the output? This code, sir. Along with list, it will give 0 1 2. Correct. Along with list, it will give 0 1 2. Correct. Okay. So what is I? I is the integer. Correct. 0 1 2. Correct. What is x of I? X of I is the list. Agree? Correct. Okay. So earlier what I was doing is that I was accidentally iterating over I. So what is length of I? It's an integer. Okay. There is no length for integer. Where if x of I is the list. So earlier my code was in this way. So that is the reason it is throwing error. There is no length for integer. Since I was iterating over the integer, I is basically the integer 0 1 2. Ideally what I have to do, I have to iterate over x of I. Now I'll get the output as 0 1 1 1. So this will be the output. But what I want, Rajshekhar, సో ఇది క్లియర్ రాజశేఖర్. ఫస్ట్ అవుట్పుట్ నాకు ఇలా ఎందుకు వస్తుంది? ఇది క్లియర్ వెంకట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏంటిది లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఐ విల్ బి టేకింగ్ లెంత్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ బి రిప్లేస్ విత్ 3 అండ్ హియర్ ఇట్ విల్ రిప్లేస్ విత్ ది ఇండివిజువల్ లిస్ట్ లెంత్ ఆఫ్ లిస్ట్. కరెక్ట్. సో అందుకోసమే నాకు 0 1 0 2 ఇట్లా వస్తుంది అనమాట. ఓకే. బట్ నాకు కావాల్సింది ఏంటిది అశోక్? నాకు కావాల్సింది ఎలిమెంట్స్. ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ఈచ్ అండ్ ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది లిస్ట్. ఓకే. So how do I do that?
let's say if I want to access this element in the list, how do I print? Jagan, నాకు ఈ ఎలిమెంట్ కావాలి. How do I do the like, let's assume, ignore the loops, okay? I want this element. How do I print? For I in range of నేనే నాకు జస్ట్ ఈ length of ఎలిమెంట్ x. కాక జగన్, నాకు ఈ ఎలిమెంట్ కావాలి, అది జస్ట్ ఐ వాంట్ ఓన్లీ దిస్ ఎలిమెంట్స్, అంటే ఇగ్నోర్ లూప్స్. నాకు ఏం కావాలంటే జస్ట్ ఒక ఈ ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అవ్వాలన్నమాట, అంతే. ఓన్లీ X of ఎక్స్ ఆఫ్ 0, 0, comma 0. కామా కాదు, Okay, again 0. కరెక్ట్. ఓకే, ఇది వచ్చింది కరెక్ట్గా. సో సిమిలర్లీ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, రైట్? ఐ జస్ట్ నీడ్ టు రైట్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఐ కామా జే, ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ఇటరేటింగ్ ఓవర్ నెంబర్స్, కరెక్ట్? 0 0 I0 J0 ఉన్నప్పుడు నాకు వాల్యూ ఏమొస్తుంది? ఏ వస్తుంది, కరెక్ట్? ఓకేనా? I0 అండ్ వాల్యూ J, అప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది నాకు? ఎక్స్ ఆఫ్ I0 అండ్ J1 అశోక్, హలో. అవునండి. అన్నా? I0 J1 అప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది నాకు? I mean, it will pick the elements from the list, right? అది ఏ ఎలిమెంట్ పిక్ చేస్తుంది? I0 అండ్ J1. X of I అంటే just- అశోక్, ఏ ఎలిమెంట్ పిక్ చేస్తుంది? జగన్, సారీ. సబ్ లిస్ట్ పిక్ చేస్తుంది, తర్వాత బి పిక్ చేస్తుంది. కరెక్ట్, బి పిక్ చేస్తుంది. సో ఐ విల్ గెట్ అవుట్పుట్ యాజ్ ABCD 1 2 3 4. రాజశేఖర్ క్లియరా? క్లియర్ వెంకట్. మరి ఏం చెప్తారు నాకు అసలు ఎవరు? కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది, పర్లేదు. మల్టిపుల్ కేసెస్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తే. సో ఇట్ ఇస్ సేమ్ థింగ్ రాజశేఖర్, ఇక్కడ నేనేం రాస్తున్నా, ఇక్కడ అదే అవుట్పుట్ రాసాను, కాకపోతే ఐఎమ్ యూసింగ్ ఇండెక్సింగ్ ఓవర్ హియర్. ఇక వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ఇటరేటింగ్ ఫర్ I in range of 3 and for J in range of, let's assume, 4. Okay, so what will be the output? I'll get output as ఈ అవుట్పుట్ వస్తుంది, కరెక్ట్? 0 0 0 1 0 2, కరెక్ట్? ఓకే. సో again rest is indexing itself. Okay, now this is iterating for I equal 0 and J equal to 0. నువ్వే అయిపోయావు కదా రాజశేఖర్, ఎలిమెంట్ విల్ బి A, కరెక్ట్? For I is 0 and J is 1, the element will be B, correct? So Correct. it is just printing the respective element. ఓకే. Ashok, అవునండి. clear? క్లియర్. జస్ట్ మిడిల్ లైన్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది, జస్ట్ బట్ చూస్తాను. మిడ్ లైన్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది, ఎక్కడ ఇదా? ఫర్ జే ఇన్ రేంజ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయ్యేది కొంచెం. సో ఒక పని చేద్దాం, ఓకేనా? విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ లిస్ట్ అగైన్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ విల్ get comfortable with the loops. Okay, then once we are comfortable with the loops, then we'll move on to the what do you call this thing. I'll explain you once, because this is like, this might be a bit confusing, I know. I'll explain this once again. Okay, once we get familiar with the loops. Okay, now chalega. Now let's assume I have a list. Okay, let's assume I have a list 2 4 100 minus 1 comma 8.9. Okay, so what I want is that write a query to find out the highest number in the loop. Sorry, highest number in the list. Well, are you clear with the question? Yes. Yes. Okay. So we need to find out highest element from this X list. Correct, exactly. Yes, correct. Venkat, I had this, I had an idea, not sure just whether it will work or not.
we will, just we can sort the list first, then it will come into the, descending order, then we can pick up the first element, right? Correct. Will that Correct. work? Correct. 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 Yes. Yes. You are right. That is also the one way. Correct. అర్థమే రాజశేఖర్ అశోక్ ఏం చెప్పిండు? అర్థమైంది వెంకట్. బట్ నేను ఇంకా అంటే ఎక్స్ డాట్ మ్యాక్స్ అట్లా ఏమన్నా ఫంక్షన్ ఉంటుందా అన్నట్లు ఆలోచిస్తున్నా. అది మ్యాక్స్ ఫంక్షన్. అలా కూడా ఉంది, కాకపోతే ఫ్రమ్ ది కాన్సెప్ట్ దట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ సో ఫార్. ఓకే, సో అవును, వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ స్టార్ట్ ఎక్స్ డాట్. చేసి ఫస్ట్ వాల్యూ. కరెక్ట్. కరెక్ట్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ వే. రైట్. రైట్. But can we even solve it using loops without sorting? Or else what I want is that I want to know the index of this. Let's assume I want to know the index of the what do you call the highest element, where X of exactly 2. it is You get the located. length. Hello. మళ్ళీ చెప్పు. I want to know the index of the highest element. 2, right? Correct. So అది ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు query తోని? X of 2 అరే అబ్బా, లెట్స్ assume there's a very very big query. Okay, very big list. Okay, అలాగా X just of 2 మాన్యువల్లీ అనేది చెప్పాను. మాన్యువల్ కాదు నేను అనేది, క్వెరీతో. అదే వెంకట్, ఫస్ట్ సార్ట్ చేసేసి తర్వాత దాని లెంత్ డిఫైన్ చేసి అప్పుడు మనకు లెట్స్ అవుట్. ఓకే, అసెండింగ్ ఆర్డర్ సార్ట్ చేస్తాం అనుకో ఫస్ట్. సో 0 పిక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా ఇండెక్సింగ్ లో. ఇదేంది సారీ, ఎక్స్ అలాగే వస్తుంది, ఇది వస్తుంది. కరెక్ట్. ఓకేనా? సరే, అసెండింగ్ అంటున్నావా? అసెండింగ్. రివర్స్ ఈక్వల్ టు. సరే, డిసెండింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు 0 ఎక్స్ ఆఫ్ 0. x of 0. Correct. Okay, but what I want the index of the highest element. ఇక్కడ ఇండెక్స్ ఏంటిది? ఇండెక్స్ ఏంటి? హైయెస్ట్ ఎలిమెంట్ 2 వస్తుంది. 2 వస్తుంది. కరెక్ట్. బట్ వెన్ యూ సార్ట్ దిస్ ఈక్వేషన్, ఓకే, but I'm getting the highest element, that is fine, but I want the index, I want as output. Now how do I do that? There are two ways. One using loops, the other using the concept that we learned so far. వెంకట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు మనం ఇండెక్సింగ్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని డిసెండ్ చేసేదానికి అవుతుందా? ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసి ఇండెక్స్ వేరియబుల్స్ని వేరియబుల్ని అర్థం కావాలి నాకు, చెప్పు అశోక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పైన టాపిక్లో జస్ట్ ఈ ఎలిమెంట్కి ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా, లెట్స్ సే 0, 1, 2 సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, సో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే ఇండెక్స్ వేరియబుల్ ఉంటుందో సో దాన్ని రివర్స్ చేసేదానికి అవుతుందా? ఇండెక్స్ వేరియబుల్ రివర్స్ చేస్తాం. సారీ రాజశేఖర్, సారీ అశోక్, నాకు అర్థం కావట్లేదు ఓకే, నువ్వేమంటావు. పర్లేదు, లీవ్ ఇట్. ఇక్కడ question. Okay. There are two ways. Okay, one using loops and the other using the functions that we learned so far. Okay, first let me explain using loops. This is the list. Okay, x equal to 2, 400, minus 1, 8, minus 8.9. It's 8.9. Correct. Now what I want index of the highest element. Correct. What is the index of the highest element, Jagan? 2, Venkat. Correct. 0, 1, 2. The index of the highest element is 2. Okay, I want to write a query to find out the index of the highest element. Correct. Okay, so first what I'll do is that like let me what do you call, so what I'll do is that I'll copy this list to a new variable called y. Okay, then what I'll do, I'll first find out the highest element in this list. I'll divide into 2 steps. Okay, in the first step what I'll do is that I'll find the highest element
in list X. Okay, then I'll try to find out the location of that element. Okay, in the first step what I'm doing, I'm finding the highest element in the list. Okay, in the second I'm finding the lowest location of that highest element. Now how do I find the highest element, Rashekar? We can sort it and Correct, just like you mentioned so far. What I'm doing is that, mhm. but I want to keep this list intact, so I'm just copying this X, I'm copying this X list to a variable called Y. Okay, then what I'm doing, I'm doing the sort reverse equal to true. Then I'm picking the 0th element. 0. So this is the highest element, correct? Yeah. Jagan, clear? ఎస్ వెంకట్, జగన్ చెప్పు, మళ్ళీ చెప్తా, పర్లేదు. అర్థమైంది వెంకట్. Now I want to iterate over, I want to check, I want to iterate over this, loop. So this list, I want to check what is the location of this element. Now how do I do that? I'm using for loop for I in range of length of X. Okay, I'm checking, so basically if I'm writing if condition. Okay, if X of I equal to Y of 0, I'm printing I. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫర్ I in range of length of X. Okay, I'm iterating over I'm iterating over each and every element in the X, correct? I'm adding one more condition. Basically what I'm doing, I'm writing if X of I equal to Y of 0. X of I ఏంటిది, individual elements. Y of 0 ఏంటిది, it's a static value which is the highest element in the list, which is 100, correct? Correct. Okay, so if this condition is satisfied, I'm printing the location, where I is a location, I'm not iterating over the elements, I'm iterating over the range of length of X. Mhm. So I get the location of the highest element, correct? Correct. Ashok, Jagan, clear? అర్థమైంది వెంకటేష్. Okay, let me write down that in code. Okay, let's assume this is the list we have. Okay, now what I'll do, I'll copy this list to y dot sort, then I'll write if loop, for loop. Okay, for I in Range of length of X. length of X, correct? Next, Jagan, Condition. చెప్పు, ఏమవుతుంది, ఇఫ్ if ఎక్స్ ఆఫ్ X of ఐ I ఈక్వల్ టు equal to వై ఆఫ్ y of 0. correct, y of 0, right? Then I am printing I. So let's see how it works. I 0 change 1 minute, sorry. अच्छा एक सोर्स आउट है 1 minute. Print of X of I కదా వెంకట్? ప్రింట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఐ కరెక్ట్, కానీ ఒక్క ఇష్యూ ఉంది, మనం ప్రింట్ అయ్యి ఇచ్చాం కదా. నాకు ఇండెక్స్ కావాలి కదా రాజశేఖర్, అర్థమైందా కాదా? ఇది సార్టెడ్ డేటా సెట్ నుంచి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. యాక్చువల్గా మనకు 2 రావాలి కదా. 2 రావాలి, కరెక్ట్.
సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నేను చెప్తా. రైట్. సో దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ ఐ వాంట్ టు టీచ్ యూ గైస్. ఓకే, ఇంతకు మనకు జీరో వచ్చింది కరెక్టేనా? యూజ్ దిస్ థింగ్. జీరో ఎందుకు వచ్చిందంటే నౌ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే చూపిస్తా. లెట్స్ ఇఫ్ యూ డిఫైన్ లిస్ట్. ఓకే, x ఈక్వల్ టు 2 4 100 -1 8.9. ఓకే, now what I'm doing here, I'm copying x to a variable called y. Correct? Okay, what I'm doing here is I'm sorting only y variable. Correct? Not the x variable. Correct? Yes. Right, when I execute this code, but when I print x, now x would sort అయిపోయింది ఇక్కడ. Okay. Okay, so what it happens is that whenever you're working on list or data frames, okay, you cannot just write this function to to copy one variable value to the other variable. You need to write dot copy. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే when you write y equal to x, okay, ఓన్లీ అడ్రస్ కాపీ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఎక్స్ నుంచి వైలో ఏం చేంజ్ అవుతుంది, ఎక్స్ కూడా అదే చేంజ్ అవుతాయి. అంటే చూపిస్తాయి ఎలా అవుతుందంటే, let's assume if you define x equal to list, okay, 100 -1, okay, and if you write y equal to x, okay, and ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే let's assume this is a memory. Okay, ఈ మెమోరీలో అప్పుడు when you write x equal to 100 -1 ఏమవుతుంది, ఇట్ will assign 3 blocks 100 -1 to a variable called x. Correct? So far clear? Okay. ఇప్పుడు when you write y equal to x, అది ఏమవుతుందంటే ఒక న్యూ మెమరీ, ఒక న్యూ డూప్లికేట్ క్రియేట్ అవ్వదు ఇక్కడ. ఇట్ జస్ట్ క్రియేట్ వన్ మోర్ వేరియబుల్ అండ్ అసైన్ టు ద సేమ్ అడ్రస్, సేమ్ మెమరీ. ఇక్కడ సేమ్ మెమరీ, బట్ యూఆర్ అసైనింగ్ వన్ మోర్ వేరియబుల్ టు ద సేమ్ మెమరీ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ మేక్ ఎనీ చేంజెస్ టు y, it will also replicate to x as well when you use y equal to x, because x if you want to copy, when you use this function where z equal to x dot copy, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే it will create one more duplicate list 100 -1 and will assign this list to a variable called z. See, this is the difference between here and this, the difference between this and this is, here you're copying the entire list and storing in a variable called z. Here you're just mapping one more variable to the same data or to the same list. Okay, so here what happens is that whatever you make changes in the y or whatever you make changes in x, it'll make changes in both variable x and y. But here, since you have created a copy of list x, okay, if you make any changes in the z, it will not make changes in the x, since you have created a duplicate value over here. వెంకట్, మనం y = x అని ఇచ్చిన తర్వాత కదా సార్ట్ చేసింది. y = x అని సార్ట్ చేసావు కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఉన్న లిస్ట్ సార్ట్ అయిపోతుంది. కరెక్ట్? అవును. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, now x is pertaining to which memory? This memory. Correct? -100 this thing. Okay, let me remove this thing. Let me remove this thing. Okay, x and memory ఇక్కడ మ్యాప్ అయింది. కరెక్ట్? ఓకేనా? x and వేరియబుల్ ఇక్కడ ఈ మెమరీకి మ్యాప్ అయింది. కరెక్ట్? y and memory, y and వేరియబుల్ కూడా ఇక్కడ మ్యాప్ అయింది. కరెక్ట్? ఓకే, now what you are doing, you are sorting y variable. Correct? In the sense you are in the sense you are sorting this memory. Correct? ఓకే. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సార్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ 100 పెడుతుంది, ఇక్కడ 1 పెడుతుంది, ఇక్కడ -1 వస్తుంది. కరెక్ట్? ఓకే, బట్ x is also referring to the same memory. Correct. When you print x, you will get the same output. Let's assume if you create a function which basically removes the last element or append the last element. Let's say if you appended one more element called 2, okay, to using variable called y, but x, since x is also referring to the same memory, if you print x, you will get you will get the same output. Okay, I'll show you. So this is the list. Okay,
Now what I'm doing is I'm not using, I'm just writing y equal to x. Okay, x కూడా సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, y కూడా సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. కరెక్ట్. ఓకే. Let's assume if I write x, y dot, how do I add an element to a list? Which function Append. is used? Correct, append. Let's assume I'm appending a number called -1000. Okay, now if I print y, what will be the output? No, It will the get number added will minus be added 1000. then. Okay, but what if I print x? Same. ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ వస్తుంది ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ రిఫరెంట్ టు ద సేమ్ మెమొరీ. నువ్వు ఈ మెమొరీలో ఏం చేంజెస్ చేస్తావు, దీస్ ఆర్ జస్ట్ ది వేరియబుల్స్, బట్ దే ఆర్ రిఫరెంట్ టు ద సేమ్ మెమొరీ. వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ దట్ యూ మేక్స్ టు ఎక్స్ ఆర్ వై, అగైన్ what are the changes you make to y, it will implicate to x. What are the changes you makes to x, it will implicate to y. Let's assume if I remove some element from the what you call, how do I remove the element, using which function? Remove and pop as well. Pop as well. Let's assume pop. Okay, let's assume if I use pop. Okay, if I print x, what will be the output? Till -1 we get. Correct. Okay, you will get till -1. Correct. And what if I print y? Same. Same output. Correct. So if you see here, I made changes to y, but I can see the same changes in x as well. Okay, here I made changes to x, but I see same changes to y as well. Okay, Okay. so whenever you work with data frame, unlike variables, where you can directly assign, let's assume x equal to 2, if you write y equal to 3. Okay, sorry, 1 minute, sorry. If you write x equal to 2, and if you write y equal to x, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ కాపీ అవుతుంది, సారీ y, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ కాపీ అవుతుంది, ఇక్కడ x అనే వాల్యూ ఈ x అనే మెమరీ. కరెక్ట్. వెన్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఫంక్షన్, యూ విల్ గెట్ ఎ న్యూ మెమరీ విత్ x వాల్యూ గెటింగ్ కాపీడ్ టు వేరియబుల్ కాల్డ్ y. ఇది కామన్, ఇది మనం ఎలా సాస్లో ఎలా వర్క్ అవుతుందో అలానే వర్క్ అవుతుంది. Correct. But when it comes to the list, or when it comes to data frame, okay, when you write y equal to x, this is the most blunder thing. Here you should write, if you want to copy a list to a different variable, you need to write dot copy always. When it comes to data frames, or when it comes to list, or matrices, arrays, whenever you want to copy a data frames or list, you need to use dot copy, not just y equal to x. And ఇంకోసారి చెప్తున్నా, 1 minute. Let's assume x equal to 2. Okay, y equal to x రాసాను. Okay, now if I write y equal to 100, x వాల్యూ ఏమవుతుంది నాకు ఇక్కడ, x, y. What will be the value of x and what will be the value of y? Ashok, 100,100. 100, come on, Jagan, Ashok. Hello. 2,100. Yes, 2,100. సో రాజశేఖర్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, దిస్ ఈస్ ఫైన్, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే x equal to 2 రాసావు, ఓకేనా, y equal to x రాసావు. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఏ కాపీ ఆఫ్ మెమొరీ వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఇండివిజువల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్, ఆర్ లైక్ ఇంటిజర్, ఫ్లోట్ ఆర్ స్ట్రింగ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ it is not referring to the same memory. Here it is copying the value. But when you're working on list, instead of what do you call,
working with numbers, if you're working with list, then it's a different scenario. ఇప్పుడు was output. So let's assume instead of writing this thing, what do you call, ఇప్పుడు was output అక్కడ ఇక్కడ 345, 345. ఓ 1 2 3. ఓకే. కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటారు అందరూ. లెట్స్ అజ్యూమ్ హియర్ రైట్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 1 మినిట్ రాజశేఖర్, y + 2 రాసి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అవుట్పుట్? 2,4 అవుతుందా? Correct, 2,4. Now if you make a changes to y value, that is not replicating to x, correct? కరెక్ట్. Correct. But here if you make any changes to y value, it will make changes to x as well. If I write y dot append of element 100, ఇప్పుడు వెంకట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డేటా టైప్స్లో చేంజ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ టు ద బోత్ ప్లేసెస్. ఐ మీన్ వాల్యూస్ తీసుకున్నప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వవా? వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే వాల్యూస్ వెన్ యూ రైట్ దిస్ థింగ్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఏ కాపీ ఆఫ్ మెమరీ. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే లిస్ట్లో ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ రాసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ద మెమరీ విల్ రిమైన్ సేమ్. ఓకే, డేటా టైప్స్లో తీసుకున్నప్పుడు ఐ మీన్ సిమిలర్, నెంబర్స్లో తీసుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్. నెంబర్ తీసుకున్నప్పుడు కాపీ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, అర్థమైంది రాజశేఖర్? అర్థమైంది వెంకట్. Okay, so whenever if you want to copy, but if you want to make a copy of a list, so here you write copy. ఓకే. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే చూడు, x వాల్యూ చేంజ్ అవ్వలేదు, ఇక్కడ y వాల్యూ చేంజ్ అయిపోయింది. క్లియరా? సో Clear. whenever if you want to copy a variable, whenever if you whenever if you want to copy an integer or a string, that is fine, because you can write this directly assignment operator y equal to x. But when you're working on list or data frames, every time you have to write dot copy. ఓకే. Okay, this is like చాలా మంది కోడ్లో మిస్టేక్ చేశారు. Like whenever you start working data frames using pandas, if you want to copy, ఎందుకంటే డేటా ఫ్రేమ్స్ కొన్ని కాపీ చేస్తాం కదా, అప్పుడు people may forget writing dot copy. They may end up changing the original data frame. Alright, so here what I am doing, so here I want to, we'll come back to the original question. Here what I want to print the index of the highest element, correct? So what I am doing, I am writing Yes. y equal to x dot copy, y dot sort reverse equal to true, correct? Now let me see the output. I am getting output as true, correct? ఎస్. Clear? ఎస్. Now there is one other way. There is also other way to find this. How do I do that? Without using loops. And using the concept that we have learned so far. If I want to find the what do you call, the index of the highest element, how do you find index of element in list? Is Japan index? ఇండెక్స్. Correct. So I just need, what I'll do is I'll just write x dot index, then y of 0. So this is without using loops, this is using loop. Clear? లేదా మొత్తం కిజిట్ అయిపోయిందా? ప్రాక్టీస్ చేయాలి వెంకట్, లేకపోతే ఫుల్ కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది. డెఫినెట్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, లూప్స్ అయితే డెఫినెట్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే, నేను కొన్ని బేసిక్ క్వశ్చన్ క్రియేట్ చేస్తాను అంటే, లెట్స్ నాట్ జంప్ ఆన్ టు దట్ that article yet or that link yet. I created some basic questions. Okay, I'll share that questions with you. Try practicing that questions. I think here I've created those questions. 1 minute.
సో హియర్ ఐ క్రియేటెడ్ అరే ఇలా ఇందులో ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయా? 1 minute. ఆన్సర్స్ లేని క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? సరే నేను ఈ క్వశ్చన్ నేను ఆన్సర్స్ తీసేసి ఐ విల్ షేర్ దిస్ లిస్ట్ విత్ యూ. ఓకే, ట్రై ప్రాక్టీసింగ్ దిస్. పర్లేదులే వెంకట్, పంపించేసేయి, మేము జస్ట్ రెఫరెన్స్ గా పెట్టుకుంటాంలే. సరే పర్లేదు. ఎలా ఐ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్స్ యూజింగ్ వైల్ లూప్. నేను ఇంకా వైల్ చెప్పలే కదా. ట్రై సాల్వింగ్ ది సేమ్ క్వశ్చన్స్ యూజింగ్ ఎక్స్ లూప్. ఓకే, సారీ ఫర్ లూప్. For loop. ఓకే, Mm. I'll share this list 1 minute. Once you solve this, these questions, we will get at least somewhat comfortable with the loops. Then we'll move on to some, other topics. Okay. Okay, I'll share it over the WhatsApp. Okay అండి. Chalo, that is all for today. Thanks guys for joining. I'll share the recording Thanks, and as well man. as the Bye. questions. Okay, chalo, Thank bye. you. Bye. ఓకే, బై.